mia omonima. È rarissimo avere due Moniche su uno stesso palco. E quindi we are very happy now. Actually, I am the C, she's with K. But the name is the same. Polish version. Yes. So, buongiorno. Oggi faremo una sessione un po' in inglese e un po' in italiano, ma mi dicono che voi siete perfettamente in grado di seguirle tutte e due. Abbiamo abbastanza voce, sì. Perfetto, io sono Monika Frassoni e sono estremamente contenta di essere qui, come tutte le volte che ho l'occasione di essere presente alla Summer School intitolata Renzo in Beni, che ho avuto l'onore di conoscere a causa della nostra comune presenza in Parlamento Europeo ormai molti anni fa, e anche voglio sempre sottolineare l'esempio di umanità e di politica intesa in senso estremamente nobile e utile che Renzo in Beni ha sempre rappresentato per quelli che di noi lo hanno incrociato sia a livello nazionale o locale, a livello insomma della sua attività di sindaco, che della sua estremamente meritoria attività come brillante deputato europeo. Quindi io sono molto felice di essere qui. Ripeto, io mi chiamo Monika Frassoni e sono oggi presidente di un'organizzazione che si chiama European Alliance to Save Energy, ma in passato ho militato per molti anni nel movimento federalista europeo, sono ecologista e sono stata deputata per 2 legislature, ma oggi mi occupo di quello che io trovo che sia una delle sfide più importanti del nostro tempo, e cioè i cambiamenti climatici intesi come un'occasione d'oro, un'opportunità per cambiare il nostro modello di sviluppo e per avviarci verso un mondo migliore, cosa che oggi pare o può parere una pura velleità, ma che invece cercheremo di dimostrare oggi con i nostri 2 relatori, che è una parte, che tutto questo è una parte integrante, ma veramente integrante del processo di integrazione dell'Unione Europea, che probabilmente non era presente all'inizio di questo processo, ma che oggi invece è un elemento importantissimo di integrazione e di democrazia, perché oltre alla sfida dei cambiamenti climatici, del cambio di modello sociale ed economico, evidentemente siamo anche di fronte a una sfida per la democrazia, perché come voi sapete, anzi come cercheremo anche di dimostrare oggi, le 2 tematiche sono assolutamente collegate. È molto difficile avere uno sviluppo sostenibile effettivamente funzionante senza una democrazia funzionante, anche se molti ritengono che questo non sia così, esattamente così, e che l'esempio cinese sia un esempio che ci dice che si può fare anche questa trasformazione senza democrazia. Ma questo è un tema interessante di dibattito. Allora, prima di tutto volevo presentarvi i nostri relatori. La prima è Monika Krόl, and she's a professor at the University of Lodz in Poland. And she is specializing in administrative law and procedure, environmental law, and agricultural law. And actually, she told me yesterday that she was particularly active exactly in this issue, which is a very thorny one, not only in Poland, but at the European level, even if as you probably already know, agriculture is probably the only or one of the very few common policies at European level. So the link between what you're doing at national level and what you're doing at European one is absolutely key. She is also a scholarship holder of the Council of Europe and a member of the International Academy of Comparative Law and the World Union of Agricultural Law and the European Council of Agricultural Law. And she's the founder and chair of the Audit Committee of the Polish Association of Agricultural Lawyers, and has served as Secretary General of the Prevention Sector in Agriculture. I insist on this because what she's going to tell us today is very much connected with food security and the elements that are connected with the Green Deal and in general with the sustainable development linked to the food security, which is absolutely a key element. And at the end, I want to say that she was appointed in 2024
by the Minister of Climate and Environment as a member of the Scientific Council of the Institute of Environmental Protection, National Research Institute, and she was elected as a chair. So we have really a very prestigious guest talking to us about these issues. Luigi Di Marco, and I will also say it in English so that Monika, although we had a very nice dinner yesterday introducing each other, he's a member of the General Secretariat of the Italian Alliance for Sustainable Development. I think that ASviS is an extremely original, I also had the occasion to cooperate and collaborate with ASviS. It's a very original, construction in Italy. As you know, talking about environmental sustainable issues linked with the UN is not easy in our country. And the idea of the Alliance is to put together companies, organizations, NGOs, all those who are actually interested in this issue, connected directly with the UN 2030 goals that he is going to explain to us, and to see how this is related to the sustainable development. He's an architect. So yesterday we had some conversation about buildings and colors in this beautiful city. And he was working from 1997 to 2006 in municipalities in the province of Milan as an urban planner. Then he was working a lot on urban and local policies for sustainable development, and he's now based in Rome. So I think, for the one very important element, because probably you will come across the reports of ASviS, which I really suggest you to have a look and read, because they're really a huge mine of information and of knowledge about the situation in our country and beyond. And he actually contributes directly and authored an in-depth paper of European papers, and also a national one. And he oversees the column Europe and the 2030 Agenda, and he has cured the blog Pact for Future. So I think that we have a wonderful panel today, and we are going to talk. But before that, I just wanted to give you a couple of numbers that can be useful for our conversation. Above all, if you speak from Italy, okay? But I don't think that in Poland the situation is very different, in the sense that there is a doom and gloom around the Green Deal, a situation in which everything is going bad, this is crazy, it doesn't work. No, that's actually not true. If we see what the European Union has done and its countries in terms of reduction of emissions since 2005, we are around 40%, with a growth of with an interesting growth of about 60% of the gross national product, which is important. And basically, at this very moment, we are online. We are going in the right direction in the implementation of the 2030 targets of reduction of emissions, of renewable energy, and actually a bit less in terms of energy efficiency. And energy efficiency is certainly, the fact of reducing your energy needs is a real challenge. And the gap that we see today among the European countries to reach the targets of reduction of emissions of 2030 are basically carried by 3 countries, and one of them is Italy. One is and therefore we need to, it's not to say, well, the whole European Union is not on track. No, we are on track. We need that those 3 countries, and among them Italy, run a bit more, notably as far as energy efficiency is concerned. But the possibility of reaching our goal by increasing our competitiveness is certainly there. And if you check on some of the reports, including from ASviS, but also from some other organizations, they all tell us that companies that are investing in green technologies are the ones who are more able to export, are the ones who are more able to create jobs, and the ones who are actually going in the right direction in terms of the challenge of competitiveness that today became, after the Green Deal, the big word in the European Union.
Without further ado, I would like now to give the floor to Monika, and she will make a presentation. I'll ask her to keep it within 45 minutes so that we give the possibility to our audience to intervene and to ask questions. Please, Monika, you have the floor. Monika, thank you very much. Yes, it's my pleasure to be here. I got an invitation from Professor Marco. We met each other in Brazil during the conference about Mercosur agreement, and we started to collaborate. So Europe is without border. You know, Italian professor, Polish professor at the same conference, deep in Brazil, and we have a possibility to cooperate. Many thanks, Professor Marco, once again, and thank you for invitation. You know who I am, thanks to Madam Monika, who introduced me a little bit. So I got the topic, Europe's strategy for climate action and sustainable development. And my idea was what to talk about. So I decided to choose some elements to make a kind of introduction, to tell you some data, because without data you will not understand the reason why we need action. So it will be some data, and I will show you the example of action: political action, strategic action, and legal action at the end. Yeah, because law has always followed the life. Yeah, so we have a problem, we have a target, we have to find the solution. So we are writing strategies, politics, and finally, what we have to do, we have to make an act and put it, implement it in legal norms. Because without legal norms, nothing is working at this moment. Yeah, juridization, as we say, the process of economics. So I have, I will start with truism, world of change. The world is changing. It is changing on our eyes. I can tell you I am a little bit older than you, and I can tell you that I can see it every 1 year, 3 years, 5 years, but decade is an age at this moment. We are facing enormous environmental challenges. The first, the climate is changing. You can see it probably in Italy. We can see it in Spain, which is really a big challenge when the temperature in Sevilla is close to 51 degrees centigrade along July and August. So the temperature are rising. The global population is rapidly growing. I will show you on the next slide. So soils are becoming increasingly degraded. We have a problem of water, for instance, to water crops, and we have a huge problem with biodiversity because we are losing it every single day. So the next problem is finally on this all environmental problems is climate, because we have to add climate to problems we had in 60s, 70s of 20th century. Population, look on data. For today, it's 8,200,000,000 of people. I checked it on 6 o'clock, but at this moment we have probably 1 million more of people. Yeah, exactly. If you want to know my resource, I will tell you how to check it. We can check it on 1028. Yeah, but look at the data.
1950, it was 2.5 billion of people in the world. 87, 5, so it was twice more. 2020, it was 7.6, 3 times more. 3 times more in the period of 70 years. The border of 8 million we crossed 15 of November 2022. And look, it is not even 3 years. We have 200,000 million people more. So the world increase on Germany, Italy, Poland, and I don't know, Ukrainian, in 3 years, were 3 countries more, somewhere. Of course, were in Asia, in South America, and in some parts of Africa. This is the problem of climate migrants everybody wants to come to Europe, to North America. This is the problem. But look on the next data. 2050, 9.8 billion of people. And it is said that 2070, 80, it will cross 10.2. And we have 2 different data. Maybe it will stop. Maybe it will be shrinking. Why? Why it will stop? The border is food and water. Yeah, food and water, because we need food and water for this increasing amount of more people. We have to give them something to eat and something to drink. So, soil, water, biodiversity. I will start with soil. Shrinking agricultural land resources, quality and quantity. Quantity, 10.7 million hectares lost by erosion, 8 million hectares lost due to desertification in this year. In this year, from January to August, we have lost these millions of hectares of agricultural land. Different reason, industry, different allocation of investment, a lack of real protection in agricultural land, in planning on zoning regulation, and finally in South America, land grabbing phenomenon. Quality, we are losing quality of soil because of natural process like salinization, acidification, desertification, and so on. Biodiversity. This is the editorial of agriculture system. We can see it especially in Poland. Decline in pollinator insects. We have problem with pollinators for instance, fruit. We have invasive species like as you see, Sosnowski barż, you see the picture. We have problem with water because we need water to water crops. So it's demand of water in agriculture. We have problem with quality because in Poland, for instance, I just came back from conference from Sopot. I talked about eutrophication of Baltic Sea because lots of phosphorus and different nutrients go straight from fields to Polish rivers and straight to Baltic Sea, and the Baltic Sea looks like that river above. Air. Finally, air, I have found some data. Agriculture generates 95% of ammonia emissions in the European Union. And in 2024, greenhouse gas emissions from agriculture were 11% of European Union emission. Carbon sequestration is only 6%. It was near 7, but it's smaller. So now
international, European, and national actions. We have to start, and in environmental protection it happens often, but we have to start on international level, then European level, then finally is the time for action on national level. The most important is sustainable development principle, the idea, the concept, finally the norm, the legal norm in treaties, in Treaty of European Union, in constitutions, for instance, Article 5 of Polish Constitution. So this is the legal principle which give us the kind of balance between different legally protected values: social development, economical development, and finally protection of environment. Always, you know, the third one, the third element. But this shows us that we have to find the high legal protection of environmental elements in all this situation when the conflict of this high level values. And the Tribunal of Justice of the European Union in many cases shows that if we have a conflict, we have to find the balance, the solutions, not always tell us that economic is very important, social development is very important, environment is very important as well. So this is another principle of proportionality, which is helpful to find this protection of various legally protected elements. And the principle of sustainable development is very flexible. So we have always to see the concrete, the case and elements in situation. Of course, now sustainable development rule is an element of Stockholm Declaration, Rio de Janeiro Declaration, and finally European Union Treaty. So it is not the principle, this is the legal norm. The development of this sustainable development principle is Agenda 2030 and this 17 goals of sustainable development. And as you see at the same beginning, no poverty, zero hunger. This is the element I would like to underline because it will be helpful for me in my presentation. You can see, of course, action of climate, water, air, biodiversity, and so on, so on. But the beginning is no poverty and zero hunger. So, European Union action. And every 5, 6, 7 years in European Union, European Parliament is like a member of my, I'm showing Monika because she was a member for many years. So we are creating a kind of strategy, a general strategy. It was Europe 2020, and now we have a Green Deal strategy, which is the general strategy with many targets. But in this period, we have several special strategies like farm to fork strategy, agriculture strategy, biodiversity strategy, forest strategy, soil strategy, climate strategy, and many others like chemical strategies. We have, of course, some general targets like achieving climate neutrality and transition to a circular economy. Yeah, but every strategy has its own element, and what to tell you, the most important thing that are
really together. This is not that every strategy is telling about something else and they are not connected. This time they are connected. So you can find elements of biodiversity in agriculture strategy, and you can find some elements of soil strategy in biodiversity strategy. Yes, everything is connected. It was not written by, several groups, but they were written it together, thinking about all these problems. And all these elements were created into new common agriculture policy for the period of 2023-27. I will tell you about biodiversity, soil, and climate. I have chosen 3 elements, but I would like to focus at the end on food security system, to give food for rapidly growing population. And the third, in my opinion, European strategy on biodiversity, strategy from 2020. It's the third one created in the European Union. It was 2006, 2010, and finally 2020. You see the beautiful logo of this strategy and the motto, bringing nature back into our lives. Back. So it means that nature went somewhere, away. And now we have to bring it back. The general international targets are IT targets and targets creating during Kunming Declaration for 2030. And every year, this is a kind of conference on this strategy called COP, as well as climate conferences. COP15 created a new target for Europe and for the world in previous period till 2030. It means that the network of protection areas, it is to provide legal protection for at least 30% of land areas and 30% of European Union marine areas. It means, for instance, action on primary forest, old growth forest, some ecological corridors like network to Nature 2000. It means to expand protected areas to 30% on the European Union land. To tell you, in Poland, the strict protection area natural parks are 1% of Polish territory, 1%. And here, as you see, we are talking about 30%. Of course, we will count it with Nature 2000, reserve parks, and probably natural parks, landscape park. But we need to increase 10% of area of strictly protected areas. In Poland, it is 1.5 natural parks, reserve parks. 1.5. 30? It's incredible. Second point is restoring natural resources, especially for agriculture land, restoring soils, agricultural soils, ecosystem. We have a new law, nature restoration law. I did not believe that it will happen. So many countries protest, Poland protests, of course, as well. Italy protests as well, because thanks to this law, we have to think, first of all, about wetlands. Wetlands
It means peatlands, wetlands. It means make an action to water them, not to dry for agriculture. You know, in 50s, during communism, we dried wetlands to create more agricultural land because the level of production was very, very low. So in opinion of communists, it was better to dry wetlands to make agricultural land than to improve efficiency of production. So the first thing is wetlands. So Polish farmers protest on the streets exactly against watering wetlands. Doesn't matter that it was 4% of territory. Doesn't matter. Nobody cared. They had the protest song on the platform. And now we have two targets, 30, to compare the subsequent time period. The peatlands restoration targets has been relaxed to 2026, if I remember well. And then 30% by 2040, instead 50% as European Commission and Parliament propose, and 50% by 2050 instead of 70% in the Commission proposal. It was, yes. I think it is interesting for you, Vado. Sì. It is interesting to you to put a little bit in context. Sorry, Monika, for interrupting, but I think it's interesting because actually she said something important. She said actually it didn't matter that it was only 3% because the nature restoration law became a sort of test case to basically dismantle or demotivate the Green Deal. It was something that was already almost done. It was mostly done. It was already an agreement. And then there was a political deadlock that was caused by a sort of propaganda, which flamed up the agricultural people. But the idea was basically to strongly undermine all sorts of still open legislation on the Green Deal. So it was very much an ideological misinformation and a part of a campaign which unfortunately is still going on. But this is irrespective, and Monika underlined it, but I really would like you to understand this, of the contents, of the consequences, of the goods of this legislation, and how the relative improvement, because these results that you see here are much less ambitious than what was proposed. Sorry for interrupting. Thank you very much to underline this problem, because it was really the starting point of all these protests on the streets all over Europe. You know, I had a problem for 1 year to move because they protest here and there, and in Warsaw, in Krakow, in the middle of the road, because it was, you know, picnic, very good picnic for some of them. Commission prepared very ambitious proposal, and finally in 2024 Parliament had to make it a little bit less ambitious because it was impossible. All this situation was like, you know, burning candle. But we have the law. The most important thing is that the law was passed, yeah. And now, when you know, the dust will go down, we can start to make small steps and create legislation in Italy, in Poland, with small steps. Another legislation is the sector LULUCF, as we used to say, land use change and forestry. This is the regulation from 2018 on the inclusion of a greenhouse gas emission and removal from land use
land use change and forestry into 2030 climate and energy policy framework. It's really great concept of European Union to increase carbon sequestration in land use and forestry sector, which has, of course, great impact on biodiversity and economic services. Action in this sector related to both climate change mitigation and adaptation should be supported considerably with CAP instruments, so Common Agriculture Policy instruments. So the new new Common Agriculture Policy created till, sorry, this is misprint, till 2027 it should be, promote ecosystems, performance-based directive payments schemes for farmers, improvement of food security and farmers' incomes, and finally proposal to plant 3 billion trees. And my question is if you have started to plant 3 billion trees. How many trees Italy has planted? This is my question, because in Poland, I can say just few. Based on this regulation, in June 2023, the European Commission approved 28 strategic plans from 27 countries. Why 28 and 27 countries? Finland has two. Yes, Finland. Yeah, Finland has 4 continental Finland and islands. Yeah, we have 2. And so based on this regulation, every country has to prepare their own strategic plan and take some instruments, take some measures like meals from the menu. Yeah, you are going to a restaurant, you are taking first some aperitif, first course, soup, or finally dessert. This is how strategic plan is created. We can choose some elements in that plan. That's why we do not have one strategic plan. One strategic plan for all over Europe, but we have 2. Even Finland has 2, because in Finland this is completely different situation in mainland and in islands. So motive 7 of this regulation underline biodiversity consideration into union policies and to achieving the ambitious of allocating 7.5% of annual expenditure under the multi-annual financial framework. So what is most important? We have money in the budget for that. Yeah, they are waiting. Yeah, Italy wants to plant trees. We have money for this. Yeah, you can make an action and we will find the money. 4.5 million trees were planted in 2024. Very well. Very well. Yeah. Google, in this regulation, we have a general objective and some special objective. General objective number 2, supporting and enhancing environmental protection, including biodiversity, climate action, contributing to achievement of European Union environmental and climate objectives. Specific objectives, look, contribution to climate change mitigation, adapting, including by reducing greenhouse emission, supporting sustainable development, and efficient management of natural resources. I told you about the Act, such as water, soil, air, including the reducing the dependence of chemicals and other strategies, chemical strategy. Contributing the halting and reversing biodiversity loss, because even we have 3rd strategy, we are losing biodiversity. Because, strategy is not
the element of real action. So now some concrete elements. So we have legal instruments for protection of biodiversity in this regulation. This is pillar 1 on the policy, and we have in Article 12 conditionality. Thank you. I like cross-compliance, because cross-compliance was the first name. It's much better. I don't know what for to change the term in legal act madness. So I will use cross-compliance because I have a problem to pronounce in proper way. So what is cross-compliance? This is the package of elements, the box of elements or legal elements to strengthen climate environmental requirements, including water, soil, biodiversity system. So we are just mentioned in Article 12 of this act, but there is an annex number 3 to that regulation. And in that annex, we have several legal instruments to be taken by strategic plan and finally in shames for farmers. So first one is biodiversity loss and reversing this process, strengthening ecosystem services and protecting habitats and landscape. And as you see, 4 different elements like farm birds indicator. How do we know that this piece of land is full of biodiversity or not? We are counting birds. We have indexed FBI 22, and we count birds of agricultural landscape. Biologists do that. We are sitting and counting birds. How many kinds of birds are on the piece of land? And the answer is the biodiversity here is very rich or is very poor. Another element is improving biodiversity conservation. For instance, with white pollinating insects, not only bees. There are many pollinators, not only bees. So we are counting bees and butterflies on the fields as well. Third, supporting the prevention of ecosystem services, share of agricultural land with landscape features. Landscape is to summarize the elements of the area is a landscape. You are going to the fields and you're looking, oh, how beautiful here is. Yeah, this is landscape. And the last one is agrodiversity in the agricultural system, so crop diversity in agriculture holding. Second element is natural resources, and as you see, we have the package of different instruments like reducing soil erosion, improving air quality, improving water quality, reducing the nutrient leaching, reducing pressure on water resources, and sustainable and reduced use of pesticides. So this is not, not only, the feature, the target biodiversity. We have concrete elements of this system. And we have also cross-compliance, I will use cross-compliance, norms called GAEC, Good Agriculture Environmental Conditions. There are different numbers, 1, 2, 3, 4, 9. And every number of these norms is to improve different natural elements. GAEC 1 is maintenance of permanent grassland. GAEC 9 is prohibition on conservation on permanent grasslands. GAEC 2 is wetlands. Yeah, so we have another box of instruments.
Finally, because LULUCF is also forestry, so afforestation is very important element of all strategic plans. Poland has 30% of forest, not bad, but we are, cutting the trees because wood is very expensive, and we are sending it to China. Soil. Few words about soil. The condition of European soils is not good. I have few data from FAO, Food and Agriculture Organization of United Nations, from guidelines for sustainable soil management, and from 2020 from European Commission, status of soil health across Europe 2020. And it is said that 60-70% of European soils are in poor condition. Different reason, natural process like oxidation, salinization, but they are full of pesticides, cadmium contaminant above the limit of is a problem for drinking water, and this is the problem for 20% of agricultural soils. So because, and of course another thing is nutrients. So I told you about eutrophication of water. You see it on the last picture. For the first time, absolutely wow, it's first European soil strategy. I didn't believe that it can happen. It was very, very great action in 2006. You probably remember we were close to create a directive to protect soils, but it has never happened. Yeah, and I just want to mention exactly this. In 2006, indeed, there was this very big drive in setting this directive on soil. But in that time, I remember there was a very big push against by Germany, saying they have a wonderful legislation on soil. We do not want to diminish it or to make it weaker, and therefore we kill it at European level. That was one of the reasons. Of course, there were many others. And also the current soil strategy, as Monika says, is really not a directive, it's more a strategy, but at least there is something, as you said. Because the question of the soil is really key, actually. And in a place like Italy that basically eats up, and I think that our next speaker will also talk about it, a considerable amount of hectares basically every day or every week, this issue of the soil protection is quite important. And the same thing goes, it was very linked with pesticides, which is also something that arrived like this last year to be adopted, but then this directive was rejected by the European Parliament, and therefore the whole thing has to start again. Yeah, many thanks. I would like to tell you that I made doctoral thesis on soil protection. I got Council of Europe grant to Maastricht and to Trier, to Institute for Umwelt- und Technikrechts, and I was a person who, with Irene Heuser, a German colleague, we made first big project and work on soil protection. So soil is always, for me, very important. And really on international level, it was Charta, Soil Protection Charta. It was from 1980, 1982, made on the level of Organization of Nations, United Nations. Till 2006, nothing. Really, Germany and Netherlands Netherlands was the first, had very good legislation, but in 2006 we were so close to create a directive. It has not happened, as Monika said. So that first soil strategy is really very important, because strategy means that maybe in few years we will see directive,
And directive means that some elements has to be, implemented in national legislation. So this is why it is really very, very important. So going back to the regulation which I have mentioned, I can tell you that we have some beginning steps in this regulation, conditionality instruments with GAIC, good agriculture and environmental condition number 1, 2, 6, and 9, mentioned in Annex 3 of this Act, reduction of soil erosion, increasing carbon sequestration, maintaining permanent grassland, finally a requirement for minimum soil cover during most crucial period of this year, and some actions in Nature 2000 areas. This is not directive, but this is regulation. So maybe at the beginning it's even more important. Finally, climate. Climate is, like a cap on all of these actions. Convention, international convention was signed in New York in 1982, but it was adopted during Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, the same Rio de Janeiro where Biodiversity Convention was signed and adopted as well. So Rio de Janeiro was really turning point. On European Union level, the strategy on adoption to climate change was adopted by European Parliament by resolution in 2020. And let me say, it is the first climate strategy of European Union as well. So the new strategy was adopted in 2021, and strategy of nature-based solution to help build climate resilience to protect ecosystem. The target is very ambitious because the goal of achieving climate neutrality in the Union by 2050, neutrality. Neutrality means zero emission on climate, 100% of neutrality. It's long-term goal, as you see, 2050, but let me say, we are in 2025. For you, it's all your life. But if I remember 2020, it was just yesterday. Yeah? 2020 was just yesterday. We were talking about a computer problem of 2020. Yeah? So 25 years is just like that. Yeah? So after 2025, you will remember it. I will remind you after 25 years. Life goes in such a way. So it's ambition plan. It's ambition plan, but we'll see after 25 years. So we have several instruments for adopting climate change. Ecosystem restoration, wetlands. Wetlands are really very important because they help us to sequestrate carbon. If they are wet, if they are dry, they emit. Yeah, this emission of this. So they are really very important. Protection of biodiversity, protection of water resources, and finally, LULUCF sector. European Commission prepared a box, the package of legislation called Fit for 55 and European climate law. So some amendment in European Union legislation like LULUCF sector, but the new European climate law, we have law, European climate law for the first time, not only strategy, we have the law from 2020-21. And establishing binding intra-European Union target to reduce net greenhouse gas emission
by at least 55%, 55% till 2030. This is why it is called Fit for 55, compared to level made in 1990. And member states were obliged to identify the agriculture sector as a priority in their national adoptive strategies. So the law, please remember, this is regulation for the first time establishing a framework for achieving climate neutrality. I will tell you about 5 countries: Sweden, United Kingdom, Germany, Netherlands, and Poland. Sweden was the first country who adopted the norms when they were not norms. Yeah, so they adopted the regulation, even that regulation was not a binding law. Very ambitious. This law provides a framework that the country must follow in order to become carbon neutrality by 2045, to reduce carbon emission by 85% by 2045 compared to the level of 1990. United Kingdom, even it is not European Union anymore, they revised the law in 2019, and the net carbon emission in the United Kingdom in 2050 should be reduced by 100% compared to 1990 level. Germany, yeah. It is very important that you consider that this very small word that Monika mentioned, the word net, yeah, because it is indeed the 100% reduction, but you have to make a sort of comparison with the so-called carbon. I don't remember the word in English. It's not only sequestration, but it is basically what you can absorb either through forests or through these phantomatic technologies to which the new budget will probably give a lot of money, and that in this country is carried by a very well-known company called Eni, of carbon sequestration. That is to say, the possibility of taking the CO2 and then putting it somewhere underground. It is not so finally in soil. On top. Yeah. So this word net is important because depending on how you implement, can be a complete fraud or can be something extremely serious that can help. And there are the IEA, for example, the International Energy Agency, says that without this kind of carbon absorption, either with natural sinks or through new technologies, it will be very difficult to reach net zero. But just or maybe we will wetlands, peatlands. Yeah, it's another solution. Absolutely. A little bit. No, but it's important if you dry them all. So Sweden, United Kingdom, Germany, the Federal Climate Protection Act, Klimaschutzgesetz, from December 2019, amended in 2024. German solution is to reduce greenhouse gas emission by 65% by 2030 and 88% by 2040. Netherlands Climate Act from 2019, greenhouse gas emission reduction by 39% by 2030 and achieving finally 95% net reduction by 2050. Poland, no regulation. Our solution, no regulation.
Italy? Also Italy we don't have, but we have the EU law, so we have to respect, because the EU regulation, climate law, is compulsory for every country. So also the Netherlands, for instance, have to respect the upper level. Yeah, but we have a regulation, you know? Yes. Nothing. It was prepared by Climate Earth Foundation. They sent, you know, the act to Ministry of Climate, and it's gone somewhere in wardrobe. Yeah, so it was the act. It was never worked on. So Poland do not have any legislation. To summarize, the principle of sustainable development, because I started with the principle seeks to mitigate conflicts of interest between various legally protected values. As you see, we have different values, and we have to find the balance. Despite the flexible nature, this does not mean abandoning environmental protection measures, but rather finding a compromise. Always, in any case, we have to find the compromise. The solutions adopted in the third decade of 21st century are no longer just legal proposals without legal means of implementation, but standards that define very detailed measures in implementing legislation serving the chief specific environmental objectives in areas of soil, water, biodiversity, and finally climate. However, in accordance with the principle of sustainable development, all these actions must be harmonized with the preservation of European Union's food security and sovereignty. Thank you very much. Benissimo. So I would like to know, we will have some space for some debate afterwards, but I would like to know if you have some questions to Monika. Yes, show me how many you are. Okay, so I will take them all, and then you will answer briefly, and then we will have 5 minutes of sgranchimento di gambe, and you can, till exhaustion, take some of these chocolates, only one. Please. I don't think there is it for everyone. I will go as well. If you will got it first, so that we are. I'm not sure that will be for everyone, but you know, first come, first served. This will teach you to come in the first lines instead of the go very much beyond. Okay, so please keep it short so that we can. Good morning, Professor. Can you hear me? No. Good morning, Professor Krόl. Thank you for your presentation. My name Sorry, is... can you each of you say your name and Yes. speak clearly? My name is Alessia. I graduated in law here at the University of Modena. And I wanted to ask you about access to justice in environmental matters. You started your presentation saying that it's important to embody policies into legal acts, and access to justice is fundamental when these rights are not respected. So I wanted to ask you whether you think that access to justice in environmental matters is covered enough in EU law, considering Aarhus, and that it has been transposed within the EU legal system, or whether it's necessary to have other means to access courts, considering the limitations of Article 263, direct and individual concern. Thank you. Thank you. Next. Yes, just behind. No, please. Okay. Hello, Professor. My name is Vittorio. I'm from Modena, but I graduated in Bologna in international relations. So my question is about learning opportunities for the European Union, specifically regarding Ukraine. We have a lot to learn actually about soil degradation in Ukraine. I was for 3 months trainee remotely for the Embassy of Italy in Kiev. And there was great interest by the European Union advisory mission to Ukraine about learning
what the country is doing for what concerns the contamination of mines or climate agents and chemicals. Also for what concerns food security and climate migration, because eventually when refugees will come back to Ukraine after the war will be finished, if the soil is degraded, I mean, and also they have been very resilient, and Black Sea Grain Initiative also proved that Ukraine can manage to continue to process agricultural lands, notwithstanding the war. So my question in short is, what can we learn from Ukraine as Europeans? Thank you. Thank you. Yes. Good morning, Professor. My name is Lucia. I also studied law at the University of Florence. I'll keep it brief. My question is just about enforcement of these climate, not more strategies, so law. What do you think the ECJ has proven? Do you think their work has been effective or not? Thank you. Good morning. I would like to ask you something. Name? Sorry, I'm Luca. I'm graduating law in Trento, in the University of Trento, and I would like. The question. The question, yes. Can you say something about the international community engagement, namely in respect of the next COP in Brazil in 2025? If you know something, of course, because I'd like to have a more complete framework, not only European level but also international level now. Actually, thank you very much. Our next speaker will also speak about that. Yes. Good morning, Professor. I'm Jacopo. I studied international relations in Forlì. My question was about the CAP and the whole agricultural sector, because I was wondering, in the period from 2019 to 2024, we have seen a lot of climate activism when it comes to regulations and law, as you explained. But in the new legislature, the current one, I see a sort of backstop. It seems to me that the farm to fork strategy is basically brain dead, if we can say so. And the further risk is that with the accession of new member states, which I support, but I see a potential threat, which is if Ukraine joins the EU in the next decade, basically all the CAP funds will go to Ukraine, and Ukraine's agricultural sector is not as evolved as the EU one. So do you see a threat of new regulations and law that can stop the progress made so far? Thank you. Good morning, Professor. Thank you for your presentation. My name is Anna Biancardi. I graduated at the University of Law, but I'm actually also attending a master course on developing economics, so also sustainable economics. And my question is, many endogenous economic growth models underline the efficient use of human capital. And do you think that investing in green skills could be a driver of sustainable development, in particular in developing countries? And in particular, how we can conceptualize the interaction between the pre-existing inequalities in these countries and also the possibility of maybe even reinforce these inequalities and go into poverty traps. Thank you. And last but not least. You do not have so many chocolates. I know. What can I do? Hi, Professor. I'm Viviana Senercia from, I study languages here in Modena. I have a question regarding the regulation we just discussed. We said that one of the objectives is reducing pesticides. What's in your opinion the position that the Commission took regarding Reducing, sorry? Pesticides. pesticides? What's your opinion on the position that the Commission took towards glyphosate
even if the European Citizen Initiative has to ban it. It almost seems like they're sending a message, we don't care what you say, we decide what to do. Yeah, thanks. Okay, thank you very much, unless there is some other urgent question. So you got lots of questions of the access on justice, environmental law, on the learning opportunities from the Ukraine example, on the international community commitment in terms of COP30, on the common agricultural sectors regulation and law and what happens to farm to fork, and the issue of developing economies and what's happening in terms of the efficient use of human resources and what is that we can do in order to bring back also the issues of pesticides. Okay, lots of questions. I will try if I remember, because I have. No, but I have. You have written. Justice. I will start with justice. Aarhus Convention. With very wide participation of people in environmental problems, protection, the access to information. Yeah, but the second element is access for information in environmental proceedings and access to justice. Yeah, so we have Aarhus Convention has 3 elements. This is a completely different problem, but Client Earth Foundation made a great report on that. And it was a proposal, for instance, in Poland, to create a kind of ombudsman of environmental protection, like human rights. Yeah, we have an ombudsman of human rights in Poland, of small kids problem, but it was a proposal to create ombudsman of environmental protection. And the second proposal was to create green courts of law. Green, I translated from Polish, green courts of law. So to create a special items in Polish courts of law with very well prepared judges who know international, European, Polish environmental legislation very well. Because, okay, you are students, you are very young, you are full of energy, philosophy, and so on. But finally, if you go to the court and you will get the cases from that till that, and white meal will be somewhere there, to prepare, as I did that lecture today, it took, many hours. So we do not have special judges, who would know environmental law better than me, because we need experts on that level. When we start with environmental protection, it was only nature protection. The first act was about forest, maybe protection of water, and nature protection acts. It was 19th, 20th century. Now we have lots of legislation which is full of technical norms. Who knows that? Nobody knows. The answer is nobody knows. Yeah, on such level. So the justice, really justice with Aarhus Convention idea, it's important to have really well-prepared judges who could be able to judge the problems. This is my answer I do hope it's my answer. If I can complement what Monika says, it is very important to consider that over this year in 2025, there were very important and landmark judgments, as you know, on this question concerning climate, including for Italy, because Italy was one of the very few countries in which the judge said
I have no jurisdiction to decide about climate litigation, whereas the Court of Cassation, Corte di Cassazione decided, yes, you have, yeah? Which is actually quite important because the judge was a way of saying, I don't care, this is a politician issue, I cannot judge. Whereas it is important that they judge, and the international court said it is important that members, that the states do act also legally on their responsibilities concerning climate. Of course, as you said, you need to have judges which are very well prepared. The Italian judge that, for example, rejected this procedure didn't take into any account. It's her obligation, it was a woman, her obligation in relation to European law, by the way. So I think that there is a lot of things to be done. And in any case, the EU law in terms of the environment, it is the worst piece of legislation in terms of quality of implementation. This was the case in our time, Francesca, but it is the case still now. So I think that is something to be taken into account in terms of access to justice. By the way, AUKUS Convention. Go ahead. Sorry, I'm sorry. Just only, I add that we have recently modified our constitution, Article 9 and 41, introducing to protect the environment in the interest of future generations. So judges have a new element to consider that is really fundamental and important. Yeah. By the way, AUKUS Convention, I don't know if you realize, it's a regional convention. It's only regional convention. It's convention mostly for Europe. But I don't know if you have a possibility to read the act created in South America. It was created a few years ago, and that convention, which is especially for South America, it's much better because 20 years made 20 years after. I have written a paper about it. It will be published probably this year about AUKUS Convention and ESPO Convention. It will be published in English. So if you give me your card number or something like that, if it will be published, I will send you the copy. It's in English, so it will maybe if it's your topic, it will be useful. The second question is into Ukraine. There are two questions about Ukraine. I have been to Ukraine only once in Lviv, absolutely for sightseeing. I didn't make any research in Ukraine, so I cannot tell you how contaminated soil is. I have no data about it. I only can to tell you that efficiency of agricultural production in Ukraine is 5 times better than in Poland is. Why? The kind of soil they have. They have the best soils all over the world, I think, in Europe by sure. The level of this humidity level in Poland is, 10 centimeters, 20. They have 2 meters or 3 meters. Yeah. So efficiency, if they only can, they can produce food for all Europe. Really. They have contracts with Libya, with Syria. What was the first thought in Poland when the war appeared? That was that Syria and Libya will have general huge hunger because the grain from Ukraine is not going into the country. About fear of Ukraine production, let me say, my country joined the European Union in 2004. European farmers, French, especially French, but also Dutch and Danish, protest against sharing European Union on Poland because they are afraid. Oh, in Poland there are a million farmers. It will be a problem. Yeah. As you see, nothing has happened. We are still stable. We produce food.
We join your market, but you can eat Italian food in Polish shops as well. Yeah, it's common market. We shared products, and nothing has happened. So, in my opinion, if I can say, after 30 years of being agriculture and environmental lawyer, everything will be stable. Ukraine has his own contracts, really very good contracts. They do not have agricultural holdings like in Poland. They do not have so many individual farmers. The farms are very big, mostly technological, because communists did not allow farmers to keep private property during communism. So this is different agriculture than Italian or Polish, mostly similar to French, may I say. Yeah. About nature protection, do you know that during last 20 years, they created 14 national parks in the period when Poland did not make any. So the environmental point of view, in my opinion, they are thinking about it. Of course, thanks to Russian war, some soils are completely devastated. I have few students from Ukraine. They made a very nice presentation. The presentation were very good. They were not very nice. And I could see how beautiful natural parks, reserves, is completely devastated. And this devastation, you will not do nothing with it because gone, simply. But first of all, we have to finish the war. After that, we will think about Ukrainian agriculture. It's my opinion. Yeah. Good. Then we COP. go to, yeah. It was COP. The best expert is Monika. Okay, Luigi. We will talk about it anyway. What can I say? I have been to Belém 1 year ago, exactly at that place. I told to my colleagues, I can't imagine even this COP. I have been there 1 year ago. We made a great Congress of environmental law, especially LULUCF problems, climate problems. We created a book. This is that size, I don't know, 2,000 pages, with all climate change problems. And we sent to Secretary of United Nations Climate Convention. What can I say? This is even problem with hotels, as I heard. I don't know. In my opinion, it will be not a great success. Monika, what do you think? Yeah, I actually think that, and Luigi can also intervene, I believe that there are at least 3 issues. One is very basic logistics. There will be many delegations, notably of developing countries, but not only, that will not be able to be there because, I don't know, the room costs 500 euros and on top of it, there are not enough places. And they have 5 hotels. Take into account that in the last COP, there were something like between 60 and 70,000 people who went. That was too much, of which about 2,000, between 1,600 and 2,000 of fossil fuel lobbyists. Those have the money to go there, by the way. And so that's the first problem. The second problem is the fact that the whole preparation of the COP30 is not going well. In particular, on 2 questions. One is the issue of money, meaning how much the developed countries will be able to contribute to the loss and damage fund and beyond. And this is still an open question. During the year, there are different steps of preparation that for the COP30, and they were not successful. Basically, none of them was very successful. And also there was a very bad omen from the failure of the plastic treaty, which is also another
together with biodiversity, also another COP-related, let's say, it's not exactly the same, but it's COP-related process, international process. And the third point is, as you know, in the one before previous, not the last time in Azerbaijan, but the previous one, there was this agreement that was considered to be landmark to, let's say, start a sort of progression outside the fossil fuels. And this COP had to determine a little bit more clear steps and about how to do this. But for the moment, there is no particular progress on that. And Brazil, as you know, Lula, you know, historic leader of the global left, et cetera, is certainly not an environmentalist, you know, and even if the deployment of Amazon has been reduced over the few years in which he had come back to government, it is certainly not, he decided to enter OPEC because of the production of oil. And he really didn't give up on the production of fossil fuels for what was possible in Brazil. And even if his rhetoric is was very positive, and he has a very good environment minister, Marina Silva, the prospects are not wonderful. But still, the climate negotiations is the only place where there are global negotiations, in which countries that are even at war among themselves talk, and it is absolutely precious to keep this framework going. Yeah. And this is the answer of efficiency of this climate. Our colleague has asked small steps, step by step. Because if we try to make a big step, like 2-3 years ago, we have protests on the street. And some, from some political reason, if we have such action, we in Poland always used to say that this protest is written in Cyrillica. You understand? Yeah, the protest is written in Cyrillica. Cyrillica, so in Russian language. Yeah, okay. In the Russian language, in Cyrillica, in the Russian language. Yeah. So if we can't find the answer, Jesus, why? The answer is Russia. They have huge influence, especially on social media. So if you read, it's really, I would like to ask you, if you read something really stupid, check, find the resource, check it twice, huh? Because you never know which bot in Russia put it on the servers. Yeah, check information. Don't believe it in everything you are reading in social media. In Italy, we also have some homemade. Yeah. Okay, so maybe we have a couple of minutes so that we can also give the floor to the last question is pesticides. Glyphosate and neonicotinoids. Neonicotinoids, we really had a great improvement of the system, because these 3 substances which were killing bees, called neonicotinoids, we have improved it, and by the regulation we decided to stop use of all these chemical products which has one of these substances. It was exemption for Ministry of Agriculture to give a possibility to use it once a year, and it was used by 7 countries in the first years after that exception was made. But even in Poland, 3-4 years ago, we gave up absolutely with it, and the neonicotinoids are blocked. Glyphosate is completely different situation, because proportionality principle and precautionary, especially precautionary principle, do not allow us to stop if we do not
completely any scientific proof to block such substances. And if I remember well, it was a huge problem in 2022 with glyphosate, but finally we can use it next 10 years. And in my opinion, I have read really very, very good literature, also medical. It is based on some substances which are cancerogenic. Yeah. So this is not funny. No. But it is an open battle and there is a lot of participation of public opinion. Okay, I think that we can give a big applause to Monika. My pleasure. And it is exactly 11:44. So I would ask you just to raise up, do a little bit with your legs, but not go out because we will restart again in 5 minutes. I ask you to finish the chocolate here. And we have our next speaker who will also have more or less the same time of Monika.
penso che ci sia ancora un pochino di coda alle toilette, ma piano piano entreranno tutti. E quindi adesso io vorrei dare la parola a Luigi Di Marco per la sua presentazione, l'ho già presentato, e quindi tra l'altro ho avuto la possibilità di ascoltare la presentazione di Monika, che in alcune cose si ricollega, e quindi gli do volentieri la parola. Grazie, ma aspettiamo comunque che arrivano anche gli altri. Cominciamo a... Sono solo 2 o 3, solo 2 o 3. Se la regia mi ha girato le slide, vediamo se sono capace di farle scorrere. Mi pare di sì. No, sto andando indietro. No, faccio io. Sì, vedo che funziona. Quindi. Dunque, ripartiamo dal titolo. In effetti, come già Monika con la K, la differenza fra le due Moniche. Lei ha sviluppato in pratica il tema che svilupperò anch'io, perché il tema è lo stesso. Io mi addentrerò un pochino di più nel cercare di capire come le politiche dell'attuale mandato, sapete, dal 2024 abbiamo rinnovato il Parlamento Europeo e Ursula von der Leyen ha avuto un secondo mandato alla presidenza della Commissione Europea, quindi come il secondo mandato in pratica sta portando avanti nel bene e nel male gli stessi obiettivi del Green Deal europeo, che chiaramente richiameremo, anche in un contesto globale che è diventato un pochino più complicato. Perché quando noi parliamo di progetto europeo per lo sviluppo sostenibile e il clima, diciamo prima di tutto, ma perché lo dicono, prima funzionava, adesso non funziona più, non so perché, ecco, forse devo... no, va avanti, non segue il mio ritmo, ecco. L'Europa è un progetto di sviluppo sostenibile, come anche di pace, è nel comma precedente dell'articolo 3 del Trattato dell'Unione, ma perché comunque la pace e lo sviluppo sostenibile sono intrinsecamente legati, come i diritti umani, è il riferimento quadro, è la Carta delle Nazioni Unite, che quest'anno fa 80 anni, che ha i suoi 3 pillar, che sono pace e sicurezza, diritti umani, all'epoca scrivono sviluppo, perché sviluppo sostenibile non c'erano ancora arrivati, però tutto ciò che diciamo, se vogliamo parlare seriamente di sviluppo sostenibile, dobbiamo fare chiaramente riferimento a quello che noi, i nostri capi di Stato e di governo, vanno a discutere a livello multilaterale, cioè in sede ONU, perché se no lo sviluppo sostenibile magari diventa un'altra cosa. Ci sono, per esempio, sarà capitato anche a voi incontrare anche molti attivisti per il clima, visto che uno dei temi che magari dicono no, lo sviluppo sostenibile non va bene, ci vuole la decrescita, benissimo tutte le opinioni, però è importante quantomeno capire perché a livello multilaterale stiamo portando avanti determinati programmi, che cosa prevedono, eccetera. Il clima non è nel trattato specificamente, però si parla di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente e ciò comporta anche chiaramente la protezione del clima. Quindi il comma 3 è in relazione allo sviluppo sostenibile dell'Europa, riflesso poi nel 5, il comma 5 dell'articolo 3, che noi contribuiamo alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della terra. I 17 obiettivi dell'agenda ONU dello sviluppo sostenibile, credo li conoscevate già ben prima della nostra presentazione di oggi, però siccome uno degli slogan dell'agenda ONU 2030 ve lo ricordate qual è? Senza lasciare nessuno indietro. Se ci fosse qualcuno nella sala che non lo sa, è meglio che non lo lasciamo indietro. Gli ricordiamo, guarda che c'è l'agenda ONU 2030 che
ci dice che noi non dobbiamo lasciare nessuno indietro e che ci crediamo. L'Agenda 2030 è stata adottata nel 2015, ma la stiamo riconfermando continuamente. Anche il nostro governo, che qualcuno dice no, ma il nostro governo queste cose non gli interessa fare, però in sede multilaterale non è così. Avete sentito parlare, per esempio, dell'impegno di Siviglia per la finanza allo sviluppo? Avete sentito parlare? Per il problema, Monika, tu sì, il problema che chissà perché i nostri giornali, la nostra politica, di quello che vanno a fare quando vanno in giro, non ne parlano. Così com'è perché è nata l'ASviS, perché l'Agenda ONU 2030 nel 2015 era stata firmata, all'epoca era andato il nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi, però poi nessuno ne parlava e quindi da qui l'intuizione di Enrico Giovannini, attuale direttore scientifico dell'ASviS, e di Pierluigi Stefanini di creare una rete di organizzazioni della società civile per dire ma questa cosa noi vogliamo che venga portata avanti. Quindi il problema nel 2015 come oggi resta che né la politica né i giornali danno adeguata diffusione di cosa vanno a decidere i nostri leader nei consessi multilaterali e questa è una grave omissione. Perché comunque vanno a decidere le cose che influenzeranno, dovrebbero influenzare la nostra vita da qui al futuro. Qualcuno di voi, per esempio, ha sentito parlare del patto sul futuro. Qualcuno di voi ha sentito parlare della dichiarazione sulle future generazioni. No, non siate timidi. Chi l'ha sentito parlare può alzare la mano. Tu ne hai sentito parlare. Ottimo, almeno uno c'è. Gli altri magari qualcuno è timido, no, ma poi solo io. Timidamente qualcuno, mezza mano l'ha tirata su. E anche questo nel 2024, un anno fa, era settembre, è stato in pratica adottato un nuovo atto importante che rilancia di nuovo l'Agenda ONU 2030, ma che inserisce anche delle novità per dire così non ce la facciamo, ci vuole una riforma dell'organizzazione dell'ONU per essere più funzionale, più in linea con quelle che sono le sfide attuali, con il fatto che dopo 80 anni molte cose sono cambiate. Ci vuole una riforma dell'architettura finanziaria globale, che è stato uno degli argomenti che è stato discusso a Siviglia, non solo nell'interesse dei paesi in via di sviluppo, che non ce la faranno mai a portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile se devono pagare solo di costo di servizio del debito 1,4 trillion, che significa 1.400 miliardi, solo di costo di servizio. Qualcuno ha fatto il conto che i paesi in via di sviluppo quei soldi non ce li hanno disponibili neanche per coprire i costi dei servizi sanitari e l'educazione, e lo pagano solo di interesse, pagano degli interessi più alti dei nostri. Ne hanno più bisogno, ma loro i soldi costano di più. Per cui l'Italia, in codecisione anche con gli altri 26 membri dell'Unione Europea, è andata a Siviglia tenendo una posizione ben chiara. Noi queste riforme le vogliamo portare avanti. Tra l'altro noi ci impegniamo anche nei nostri bilanci nazionali a fare tutto ciò che è necessario affinché i nostri bilanci nazionali siano allineati al portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. La cooperazione internazionale anche deve essere allineata, quindi anche il piano Mattei, per esempio, o altri strumenti europei. C'è lo strumento europeo che si chiama il Global Gateway. Tutti questi strumenti, non solo formalmente dobbiamo dire, sì, poi c'è anche lo sviluppo sostenibile. No, non c'è anche, servono per lo sviluppo sostenibile. Quindi a Siviglia, per consenso,
è stato approvato un nuovo atto importante multilaterale per consenso, quindi anche stati in guerra si sono trovati d'accordo nell'approvarlo. Quando è stato portato qualche giorno fa all'Assemblea Generale dell'ONU, gli Stati Uniti hanno votato contro, ma loro a Siviglia non c'erano andati perché hanno detto, scusate, spero che non sia Trump che mi stia chiamando, o i servizi segreti israeliani, perché... No, i russi hanno votato a favore. Questa è data specifica. Quindi all'Assemblea Generale dell'ONU hanno votato gli Stati Uniti contro, perché loro già avevano detto ma noi a Siviglia non ci andiamo neanche perché quello che c'è scritto in questo documento non ci interessa, non è in linea con la nostra politica estera, non è in linea con il MAGA, il Makes America Great Again, non ci interessa. Quindi all'Assemblea Generale dell'ONU hanno votato contro, gli israeliani hanno cambiato idea, hanno votato contro anche loro, e gli argentini, che anche loro sono abbastanza sull'ambiguo rispetto all'agenda 2030, hanno detto noi ci asteniamo. A luglio, sapete che a luglio di ogni anno noi ci presentiamo, va l'Unione Europea, ma vanno anche i nostri ministri, all'High Level Political Forum di New York per discutere a che punto siamo con l'agenda ONU 2030. Tutti i ministri hanno sottoscritto una dichiarazione di cui sarà rilanciata sicuramente adesso i contenuti all'avvio dell'Assemblea Generale dell'ONU, che parte l'80ª edizione, che parte proprio in questo mese, a settembre, dicendo noi gli obiettivi li vogliamo portare avanti, non è perché ormai siamo in ritardo, non ce la facciamo. La logica che è tardi, non ce la facciamo, non sta in piedi, perché più ritardiamo e più si alzano i costi, più non ce la faremo. E questa è una logica ben chiara, quindi condivisa da tutti. No, anche sulla level political forum i ministri, no, 2, Stati Uniti e Israele, e poi astenuti l'Iran e il Paraguay, non so perché altre volte comunque hanno votato anche a sostegno. Questo giusto per farvi una... Ma scusate, io almeno devo... No, se no metto l'aeroplanino. Tanto, poi mi devo solo ricordare di toglierlo. Quindi l'Unione Europea 27 e gli Stati membri, ciascuno per sua volontà, perché in questo caso l'Unione Europea partecipa, ma contano all'ONU, ogni Stato membro ha il suo voto e quindi siamo in 27, siamo tutti d'accordo per votare. Queste cose le stiamo portando avanti. In un approfondimento che ASviS adesso metterà nel nostro rapporto di ottobre, faremo emergere il fatto che rispetto alla politica estera, vedi per esempio la posizione rispetto alla crisi umanitaria di Gaza, i 27 non si preparano prima per dire come vogliamo votare e quindi c'è uno schieramento con posizioni un po' variegate. Andiamo avanti. Scusate, ecco. Ecco, questo grafico l'abbiamo elaborato per la precedente legislatura, il primo mandato di Ursula von der Leyen, che ha rafforzato l'impegno dell'Unione nel portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso una serie di strumenti. Per esempio la governance, riconoscete, prima di tutto, ecco, riconoscete le iconcine dell'agenda che sono messe in riferimento a quelle che erano le 6 priorità della precedente legislatura, Ursula von der Leyen. La prima in lista era il famoso European Green Deal. Ecco, il grafico, quello che vedete, la sezione con lo sfondo blu, quello non l'abbiamo fatto noi, cioè non è nostra fantasia di dire ma l'European Green Deal a quali goal corrisponde, eccetera. È un lavoro che è stato fatto direttamente dai servizi della Commissione Europea. Ma oltre a fare il disegnino, hanno introdotto degli strumenti che ancora oggi
hanno la loro validità nella legislatura attuale 2024-2029, e sono il fatto che sapete che noi 27 stati membri, noi abbiamo un sistema di coordinamento delle nostre politiche economiche che è regolato in un ciclo del semestre europeo, si chiama semestre ma dura poi un anno, che non va confuso con il semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Ci sono tutte queste complicazioni che bisogna sapere, se no ci si perde o si va in confusione. Per cui nel coordinamento delle nostre politiche economiche la Commissione europea, quando valuta la performance di ciascun Stato membro, lo valuta anche rispetto al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Eurostat, che riunisce in pratica tutte le Istat dei 27 paesi, fa un report che la Commissione europea, quando ci fa le analisi, insomma, stiamo andando bene o male, considera anche per ispirarsi a dire: ma allora che cosa gli raccomandiamo agli Stati membri? Non sono così precisi e prescrittivi nel richiamare i goal dell'agenda, ma comunque sia nelle loro prescrizioni è più o meno riconoscibile il richiamo al fatto che noi stiamo perseguendo un quadro di azioni che è quello riconosciuto dell'agenda ONU 2030. Un'altra cosa importante che ha fatto è che noi abbiamo uno strumento che si chiama, per portare avanti le strategie, i piani, le direttive e i regolamenti europei, cioè tutto il quadro delle politiche europee, che si chiama Better Regulation, legiferare meglio. Nel legiferare meglio è stato introdotto tra i criteri che va fatta una verifica se la legge, la direttiva, il regolamento che stiamo per adottare sia allineata o meno agli obiettivi di sviluppo sostenibile. È importante questo, no? Così almeno questo mi salvaguarda anche dal fatto che io poi magari porto avanti delle leggi che non sono, delle politiche che vanno in contrasto agli obiettivi di sviluppo sostenibile, oppure che ne favoriscono uno a scapito degli altri, perché anche questo, il problema della coerenza delle politiche, è fondamentale. Compreso la verifica del principio del non nuocere, che è il non nuocere agli obiettivi ambientali, che poi sono sempre riferibili al quadro del Green Deal e dell'Agenda ONU 2030. Quello che qualcuno voi conosce, perché magari qualcuno ha fatto i corsi sul PNRR, perché sul PNRR abbiamo cominciato a esercitarci su questa attività, è il do no significant harm. Ed è il principio non nuocere che era stato indicato nel 2019 nel primo atto, uno dei primissimi atti adottati nel primo mandato alla presidenza della Commissione di Ursula von der Leyen, che è per l'appunto il Green Deal europeo. Resta tuttora il do no significant harm, perché viene richiamato, è ancora da discutere, ma è richiamato per esempio nella proposta del prossimo quadro finanziario pluriennale. Vedete, io qua vi ho indicato, questa è la precedente legislatura, il quadro finanziario 2021-2027, adesso stiamo discutendo il 2028-2034. Dovrà esserci una continuità. Chiaramente il mandato, ecco, vi giro la pagina, resta tutto intatto, cambia solo il riquadro con le priorità. Rimane tutto intatto, cambia chiaramente anche il quadro finanziario pluriennale, avremo a cavallo l'attuale con quello che seguirà, che stiamo discutendo, che andrà anche oltre il 2030. È rimasta l'evidenziazione del Next Generation EU, quello che contiene i fondi per il PNRR, perché è uno dei regolamenti che
precisamente, questo poi si è perso per strada, ne parliamo tanto di PNRR, ma c'è scritto dentro il regolamento europeo approvato dal Consiglio e dal Parlamento che quei soldi servono per portare avanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Green Deal europeo, che è in pratica la risposta politica dell'Unione Europea a determinati goal, il pilastro europeo dei diritti sociali, che anche quello porta avanti una serie di goal, li abbiamo visti, ci sono anche i goal sociali, più strettamente sociali, la riduzione della povertà, il lavoro dignitoso, parità di genere, eccetera, eccetera, riduzione delle diseguaglianze. Quelli che vedete riportati ancora questo è un lavoro che è stato fatto al momento da Eurostat, non l'ha fatto direttamente la Commissione, però Eurostat che a fine maggio, inizio giugno ha pubblicato il nuovo report sugli SDGs per orientarsi meglio e collegare i risultati del loro lavoro rispetto alle nuove politiche, hanno valutato utile elaborare questo grafico, quindi non viene direttamente dal lavoro della Commissione, però adesso, come vedremo fra un attimo, l'Agenda 2030, il Green Deal europeo, almeno formalmente, almeno fino adesso, è vivo e vegeto e sta benissimo, è benissimo incardinato nelle attuali politiche europee. Ecco, scusate, anche qui Monika vi ha raccontato già tante cose all'interno del Green Deal europeo. Questo è un esploso che qualcuno mi ha detto no, ma a questo punto lo devi togliere dalla tua presentazione. No, perché le direttive e i regolamenti che troviamo approvati qui adesso dovranno portare gli effetti da qui ai prossimi anni, fino al 2050, perché la legge quella sul clima, la legge europea sul clima ha una scadenza al 2050. Sembra complicato, io direi, ma è complicato stare dietro a tutte queste cose, però diventa, vi assicuro, io che comunque d'accordo, lo faccio per mestiere, vi assicuro che è più complicato prendere una cosa per una e cercare di approfondirla. Non se ne viene fuori. E non si riesce a tenere neanche un dibattito chiaro, serio. Per esempio, tutte le cose che prima Monika ha raccontato sul ripristino degli ecosistemi, se non le colleghiamo con l'adattamento ai cambiamenti climatici, per chi è duro di comprendonio, dire ma sì, ma a me cosa interessa delle paludi, poi ci sono anche, ci abbiamo messo tanto tempo a bonificare le paludi, adesso dice che le paludi vanno bene. No, ma va capito. Sostanzialmente è interessante il ragionamento che si può fare proprio sull'adattamento ai cambiamenti climatici. È un po', immaginate di trovarvi in uno stato di non buona salute e di essere in attesa che ci cadrà addosso, ci sta già accadendo, uno stress prodotto dai cambiamenti climatici, quindi aumento delle temperature, alluvioni, siccità, rischio di incendi boschivi che aumentano d'estate, eccetera. Allora, la risposta quale deve essere? Rispetto a uno stress atteso, rafforziamo le nostre difese immunitarie. Sicuramente non sbagliamo, ci fa sempre bene. Poi magari qualcuno può dire vabbè, magari non sarà così grave, però rafforzare le difese immunitarie fa sempre bene. Quindi ripristiniamo gli ecosistemi, smettiamola di inquinare, quindi se uno fuma deve smettere anche di fumare. La logica riesce a funzionare meglio se mettiamo assieme tutti i puntini. Mettiamo assieme anche tutti i puntini dicendo quelle che sono le proiezioni di quello che sarà il PIL, il prodotto interno lordo, i livelli di occupazione, se gli ecosistemi cominceranno a essere degradati, produrranno sempre di meno, eccetera. Uniamo tutti i puntini, allora forse magari cominciamo a capire meglio perché vogliamo portare avanti queste politiche. Una per una non funziona. Non funziona né nelle negoziazioni, ma neanche nel
nel disegnare le politiche, perché le politiche vanno disegnate con una logica di sistema, costruendo le sinergie. Se ci sono gli agricoltori, le imprese che non hanno voglia, dicono ci costa, si devono discutere allora le misure d'accompagnamento. Ma tu di cosa hai bisogno per poterlo fare? E cercare di lavorare e contrastare la misinformation e la disinformation, che anche secondo il World Economic Forum, che non è sicuramente un'organizzazione ambientalista, in pratica è il rischio numero 1 per l'economia nel breve termine, perché nel medio termine, cioè 10 anni, sono ormai da più edizioni, perché a gennaio viene pubblicato il Global Risk Report, troviamo i rischi più alti per l'economia sono sempre quelli in verde, cioè sono quelli legati a fattori ambientali, con una lettura di ottica economica. Perché anche questo, smettiamola di pensare che ci sono i 3 silos, l'ambiente, la società, l'economia. Bisogna avere un pensiero fluido che colleghi le 3 dimensioni. Molto facile collegarlo, per esempio, inquinamento dell'aria, polveri sottili e morti premature, però lo sappiamo che molti fanno anche difficoltà a fare questi collegamenti. Tra l'altro la Polonia e l'Italia sono al top come morti premature per inquinamento dell'aria. Meno male che c'è la Polonia, almeno forse non siamo noi quelli che siamo messi peggio. Air pollution. For air pollution we are the worst in the EU. Mainly here in the Padana Plains. Quindi facciamo lo sforzo di unire i puntini. È più importante certe volte che non calarsi in verticale. Poi se uno è bravo, c'ha tempo, si fa aiutare dall'intelligenza artificiale, non lo so. Io, per esempio, ecco, io siccome non sono un giornalista, anche se curo la rubrica Europa e Agenda 2030, ma io mi considero un ricercatore o uno studioso di politiche, io non mi leggo, cioè magari se ho tempo mi leggo anche l'articolo del Sole 24 Ore, ma io preferisco andarmi a leggere direttamente l'atto. Cosa hanno approvato? Quello è importante, perché tante volte quello che è scritto nell'atto non viene fuori, la stampa non ne parla e rimane anche sotto traccia rispetto a quelle che sono le dichiarazioni che vengono fatte dai rappresentanti politici. Noi abbiamo diversi strumenti strategici, sapete, abbiamo comunque le nostre istituzioni europee, abbiamo il trilogo Commissione, Consiglio e Parlamento. Il Parlamento non fa una sua strategia annuale o una strategia sul periodo, perché sostanzialmente, Monika, correggimi se sbaglio, sposa quello che è il programma di mandato della Commissione europea. Mentre invece il Consiglio europeo adotta una sua agenda strategica che chiaramente dovrà essere allineata a quelle che sono le linee guida, gli orientamenti politici della Commissione europea, perché poi saranno loro che dovranno dare l'ok sulle cose che gli presenta, le proposte che gli presenterà la Commissione. Per cui noi stiamo lavorando nell'ambito dell'agenda strategica che è stata approvata prima della fiducia Ursula von der Leyen, ma con dei punti che sono assolutamente allineati. Un'Europa libera e democratica, che è il primo punto dell'agenda strategica, parla dei valori europei, che sono quelli dei trattati che guardavamo prima, sia all'interno che nell'azione esterna, e specificamente viene richiamata la pace, la democrazia, i diritti umani, i Sustainable Development Goals. Quindi questo è un quadro, però rimane abbastanza sotto traccia, anche perché in pratica non è neanche un volume, sono forse neanche 10 pagine, però dà un orientamento che è strategico, che è utile, perché dire tutti 27, allora siamo d'accordo su questo, sì o no?
tutti, compreso Orban, hanno detto che andava bene. Un altro atto strategico è quali sono le priorità per l'Assemblea Generale dell'ONU, per l'80ª, che è un'assemblea che dura, è un ciclo annuale, parte a settembre di quest'anno, quindi sta partendo adesso, e quindi il 23 giugno il Consiglio dell'Unione Europea si è riunito e ha espresso quelle che sono le priorità per l'Unione Europea. E sono sempre le stesse cose, è bene, è giusto che sia. Poi nell'atto che viene assunto chiaramente gli stessi argomenti però vengono sostenuti anche con una visione aggiornata ad oggi, da dove sta andando il mondo. Quindi sicuramente il sostenere un sistema multilaterale basato sul diritto internazionale, universalità dei diritti umani, portare avanti le riforme globali per rinvigorire il sistema delle Nazioni Unite, che sono quelle del patto sul futuro che vi dicevo prima, che è richiamato il patto sul futuro, che include anche il rafforzamento dell'architettura di pace e sicurezza, che include anche chiaramente lo sviluppo sostenibile in linea con l'Agenda 2030 e l'affrontare, ultima ma non ultima, l'affrontare la triplice crisi planetaria. Qual è questa triplice crisi? Quella dell'ambiente, della società e dell'economia? Ne avete mai sentito parlare? La triplice crisi planetaria è quella del cambiamento climatico, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento. Quindi c'è dentro tutto. In effetti Eurostat ha fatto anche una semplificazione, se vedete, perché magari ci sta pure. Allora, il documento, gli orientamenti politici di Ursula von der Leyen, vedete la copertina là, la scelta dell'Europa, le 7 priorità, che sono quelle scritte in inglese, poi le iconcine che gli ha costato Eurostat. Ecco, 3 delle priorità, in effetti, siccome abbracciano un quadro complesso di azioni, giustamente Eurostat ha detto mettiamoci tutti gli SDGs collegati. E quali sono questi 3? Sono il nuovo piano per un'Europa sostenibile, prospera e competitiva, l'impegno dell'Europa a livello planetario, quindi il Global Europe, quello legato poi anche alle partnership, eccetera. Quindi rientra anche nell'impegno quello nelle sedi multilaterali. E poi quello di preparare l'unione del futuro, che include 2 aspetti importanti, sono specificati nel programma, che è quello dell'allargamento dell'Unione Europea. And food security. Food security, yes, is inside, but now I'm explaining why Eurostat decided to put together all SDGs on 3 priorities, because all other priorities are interlinked with all the other SDGs, of course. So, quindi, se vogliamo andare a recuperare, ma il Green Deal dove è finito? Il Green Deal c'è, per esempio, come diceva Monika, nella Sustaining Our Quality of Life, Food Security, Water and Nature, dove ritroviamo tutti gli impegni precedenti del Green Deal, che saranno riformati. Ora il Farm to Fork a molti non piaceva, però è stata adottata una visione al 2040 e oltre per l'agricoltura, perché ancora nel primo mandato von der Leyen, che c'erano i trattori in strada che protestavano a Bruxelles, ma anche in altri paesi, e quindi ha detto no, qui dobbiamo aprire un dialogo. È stato prodotto anche un report che è alla base, e comunque voglio dire non si sposta di un rigo, cioè vogliamo far partecipare di più, e ci mancherebbe che no, maggiore partecipazione nelle scelte, però non si sposta il fatto che noi vogliamo un sistema
per l'agricoltura e il cibo che rispetti i limiti planetari, perché se non rispettiamo i limiti planetari non si mangia più. Infatti anche questa cosa che vedevamo prima nella Nature Restoration Law, che un po' fa ridere, nel senso di ma perché dovrebbero essere tutti gli ecosistemi in degrado ripristinati al 2050? Perché? Noi abbiamo anche un programma per l'ambiente dell'Europa che è stato decennale, ma con una visione a lungo termine, a medio secolo, quello del living well within the planetary boundaries, che dice che noi dobbiamo restituire all'ambiente più risorse di quello che preleviamo. Sappiamo, non riusciamo a farlo nel 2025, però la nostra prospettiva deve essere quella. A molti sfugge. Infatti, anche a livello europeo, alle volte io mi confronto con dei colleghi di altre NGO che loro dicono, ma dovremmo dare un target al 2050. Ma guardate, non diamo dei target che poi vanno in riduzione rispetto all'ambizione che formalmente i nostri leader hanno già approvato, che poi è quella che ritroviamo, quella della COP15 di cui parlava Monika, Come in Montreal, che dice la stessa cosa. Per noi il 2050 è il climate neutrality, ma anche quella di vivere bene entro i limiti planetari, che non è tra l'altro una novità perché era anche nel precedente piano decennale per l'ambiente con la visione a lungo termine a metà secolo. Non si può fare? Ci vuole più ricerca, più impegno. Infatti, uno dei punti fondamentali del nuovo piano per l'Europa prospera e competitiva integra fortemente la capacità di innovazione e le competenze. Ecco, le competenze, c'era una domanda prima. Ottimo. Ci arriviamo alle competenze perché sono fondamentali. Senza le competenze non si va da nessuna parte. Più importanti ancora del cibo, fin tanto che abbiamo un piatto da portare a tavola. Ecco, nelle lettere di incarico dei nuovi commissari europei, qualcuno ha detto ma l'agenda 2030 nelle political alliance non c'è scritta, il Green Deal non c'è. Sì, però c'è nelle lettere di incarico per i nuovi commissari. Tutti i nuovi commissari, ognuno deve portare avanti i goal che gli competono, il collegio della Commissione europea nel suo insieme risponde del portare avanti l'agenda ONU 2030 nel suo complesso. Il Green Deal c'è, il successo di questa nuova Commissione sarà misurato in base alla nostra capacità di raggiungere i traguardi e gli obiettivi fissati, in particolare nell'ambito del Green Deal europeo. Queste sono le lettere. Qui c'è una lettera, ad esempio, un commissario a caso, Raffaele Fitto, ma questi commitment sono per tutti i commissari. Compreso poi anche, c'è chiaramente il contrasto ai cambiamenti climatici, gli obiettivi già fissati al 2030, quindi il 55% al 2030 non è in discussione. Tra poco poi approfondiamo anche questo aspetto, e neanche quello a metà secolo. Il dialogo con i giovani, i cittadini portatori di interesse, poi c'è un'azione specifica proprio sulla partecipazione, quella che viene chiamato lo scudo per la democrazia, Democracy Shield, che a qualcuno non è piaciuto, le ONG pacifiste hanno detto no perché è una terminologia militare, non gli è piaciuto, però voglio dire, questa comunque è una base su cui intavolare una discussione con la Commissione, visto che nel Democracy Shield si vuole promuovere la partecipazione, si vuole contrastare la misinformation e la disinformation, noi vogliamo diventare, questo l'ha approvato anche il Consiglio europeo, noi dobbiamo essere una società resiliente alla misinformazione e alla disinformazione. Poi ecco, c'è un punto fondamentale, quello che sta creando qualche difficoltà di interpretazione, nel senso quella della riduzione degli oneri amministrativi e semplificazione, lo approfondiamo fra un attimo, e poi attingere ho qui la slide, le relazioni Draghi, Letta e Ministro.
la relazione Draghi, quella sul futuro della competitività europea, quella di Enrico Letta, che so che è venuta lui a raccontarvela, è vero? È venuto lui, quindi io non dirò nulla perché è inutile, già lo sapete dalla fonte primaria. L'ultima, ma non ultima, è quella di Niisto, se no erano solo 2 italiani, mettiamoci anche un altro ex primo ministro, però in questo caso finlandese, quella per rafforzare la preparazione e la prontezza dell'Europa per quello che ci può succedere, ma deve essere una preparazione civile e militare che include degli aspetti che sono anche ambientali del Green Deal. Anche qui i pacifisti inorridiscono leggere military, però vi assicuro che qui dentro, e tra l'altro abbiamo già assunto degli atti conseguenti con la Commissione europea, c'è per esempio, ma la nostra preparazione significa essere anche preparati rispetto agli impatti dei rischi climatici. Il piano d'adattamento ai cambiamenti climatici che dobbiamo ancora adottare è nella strategia europea per la preparazione, che è ispirata al quadro, sono 30 azioni ispirate alle indicazioni del rapporto Niinisto. Quello che è interessante di questi 3 rapporti che sono complementari, non si contraddicono. Poi magari qualcuno più bravo di me li ha letti tutti, ha segnato le contraddizioni, eccetera, però quello che sta facendo la Commissione europea è portarli avanti, cioè è trasformarli in atti, in strategie, piani, in taluni casi anche, in particolare quelle legate alla competitività, al mercato unico, stanno già discendendo anche delle proposte di direttive o regolamenti. Questa, ecco, ve la racconto che è carina, perché mi è risultato simpatico il commissario europeo all'energia, Jorgensen, che ha detto, a me è stato chiesto, ha dichiarato in un suo, a me è stato chiesto di giurare sulla relazione Draghi. Simpatica come cosa. Ma uno dice, che c'entra Draghi la competitività? C'entra, perché il rapporto Draghi dice noi dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di decarbonizzazione, però legarli in maniera stretta alla competitività. Non è neanche una novità, perché di queste cose forse se ne parlava già all'epoca del commissario Barroso, ma forse pure prima. Però effettivamente bisogna approfondire, ma come facciamo a farlo affinché poi gli industriali non si mettano di traverso? Poi alcune ambiguità ci sono, perché tanti atti del Green Deal sono stati comunque portati avanti con delle consultazioni, eccetera, è vero. Quindi se non gli andavano bene delle cose, perché non l'hanno detto prima? Poi hanno cambiato idea. Comunque, è vero che sicuramente non fa male un dialogo più chiaro, trasparente, più stretto, però comunque noi sappiamo che abbiamo dei tempi stretti per poter agire, quindi non è che dialoghiamo, ma nel frattempo aspettiamo il 2050 quando sarà troppo tardi. Infatti, il punto 1 degli orientamenti politici nuovi di Ursula von der Leyen, un nuovo piano per la prosperità e la competitività sostenibile, mette al punto 1 agevolare le attività economiche. Qualcuno ha detto, noi dobbiamo fare un qualcosa che sia più basato sull'incentivare il sistema produttivo che non su dirgli guarda c'è la norma, la devi rispettare, non rompere le scatole, perché a loro così non piace. Ci vuole un bilanciamento, chiaramente. All'interno, questo poi è all'interno della bussola, che fra poco arrivo alla bussola, che è anche importante perché così tengo conto. Sono già le 12:37, vado avanti più veloce. All'interno della bussola per la competitività, che è questa cosa qui, è ancora più complesso del Green Deal europeo. Però è utilissimo, perché anche come immagino che poi dopo queste presentazioni saranno inviate. Sono a vostra disposizione e comunque sono cose che trovate anche nei nostri rapporti, eccetera.
Se volete, scusate, l'ultimo, il 22 ottobre non manca molto, mi raccomando, scaricatevi il rapporto ASviS, tanto non è una pubblicità, posso farla Marco, giusto? Tanto non è progresso, non è a scopo di lucro. Siamo un ente no profit. E la bussola per la competitività, che uno dice, vabbè, allora integra il punto 1 delle priorità del programma von der Leyen. Sì, ma contiene tante cose che poi vanno a finire anche negli altri punti. Per esempio, quello che dicevamo prima, cioè per esempio nella bussola per la competitività c'è anche il piano di adattamento ai cambiamenti climatici, c'è la strategia dell'Unione in materia di preparazione che troviamo anche richiamato in un secondo punto. C'è persino il libro bianco sul futuro della difesa europea. Tutta una serie di cose che poi troviamo anche altrove, anche l'unione delle competenze. Andate a guardarvi l'unione delle competenze, è molto interessante quello che c'è scritto lì. Noi speriamo che i nostri ministri se li vadano a vedere questi atti, perché è inutile che facciamo le strategie europee e poi restano a Bruxelles. Devono servire per noi. Il quadro è complesso, infatti qui un altro, come si chiama il commissario francese? Che tu lo sai. Séjourné ha detto, siccome una delle critiche che si fa all'Europa è che dire questa valanga normativa, tutte queste norme, Séjourné ha detto, ma queste sono tutte norme che noi tiriamo fuori per il supporto. Gli cambia la prospettiva. Sono norme di supporto alle imprese, non contro le imprese, queste troppo oberate da troppe normative. Magari sì, è vero, poi bisognerà aiutarle a orientarsi, no? Se abbiamo tutti questi incentivi che ci vogliono dare. Però ecco, sì, sicuramente è un quadro anche più complesso dello stesso Green Deal, perché il Green Deal poi nel frattempo lo dobbiamo portare avanti, non è che quello è chiuso, appartiene al passato. È interessante, ecco, vi dico, ci sono i 3 pilastri che sono decarbonizzazione e competitività, unite in maniera indissolubile, come ha chiesto il rapporto Draghi. Cioè io decarbonizzo, però devo tirar fuori un sistema di norme e di regole che favoriscono tutti quelli che vogliono decarbonizzare al massimo. Tra cui adotteremo anche a breve anche una legge europea per l'accelerazione della decarbonizzazione. Poi dobbiamo assolutamente colmare il deficit di innovazione, perché siamo indietro rispetto ai nostri competitor internazionali, quindi gli Stati Uniti e la Cina. Dobbiamo darci da fare assolutamente. Per l'innovazione ci vogliono le competenze. E anche quello è un problema. Tra l'altro noi abbiamo dei dati recenti che dicono che le performance degli studenti sono in calo nel post-Covid rispetto al pre-Covid, e questo è sicuramente un elemento di preoccupazione. Poi ci sono degli stati membri come l'Italia che a quanto pare non investono molto nel promuovere le competenze. Abbiamo uno dei numeri più bassi in percentuale di laureati, e poi c'è il problema dei laureati che non si ferma, che il mercato del lavoro che non li premia e per cui vanno anche all'estero, aggravando quello che è il problema che è di tutta l'Europa, quello che si chiama dell'inverno demografico, ma che in Italia è più grave che in altri paesi europei. Vedete come tutte le cose sono collegate. C'è il problema per esempio degli stipendi. Infatti no, ma per essere competitivi dobbiamo tenere gli stipendi bassi. Sì, però se gli stipendi sono bassi allora la gente non sta qui a lavorare, se ne va in un altro posto, pure questo. Ma allora gli stipendi bassi aiutano o non aiutano la competitività? Questo è il dilemma. Dobbiamo riflettere anche su questo. Le semplificazioni. Vado veloce, vado direttamente ai problemi. Il rischio di semplificare troppo. Non dobbiamo neanche attendere gli attivisti della società civile per criticare le nuove
norme di semplificazione, quella in particolare sulla reporting di sostenibilità e quello sulla due diligence delle imprese. Basta leggersi quello che scrivono in pratica delle istituzioni europee, che non sono quelle politiche, che però comunque rispondono alla politica. La BCE l'ha detto nell'opinione dell'8 maggio 2005, ci sono delle contraddizioni rispetto agli stessi obiettivi della bussola per la competitività, riducendo il numero delle imprese che devono presentare i reporting di sostenibilità e adeguarsi alla direttiva che doveva entrare in vigore a breve della due diligence. C'è un aumento dei rischi fisici e di transizione rispetto alle dinamiche climatico-ambientali. È stata in pratica ben integrato quello che è il concetto della tragedy of the horizon. Ne avete mai sentito parlare? Adesso andiamo sul complicato. La tragedia degli orizzonti della finanza. Quello del famoso Mark Carney, governatore della Banca d'Inghilterra e ora primo ministro canadese. Io pensavo che fosse un omonimo, invece è lui, è sempre lui. Un personaggio abbastanza sfruttato. E infatti poi ci aspettavamo, adesso è anche la presidenza del G7, noi ci aspettavamo che nel G7 allora si parlava di queste cose, invece ne abbiamo sempre parlato, adesso non se ne parla più. Perché? Chi sa la risposta? Chi ha la risposta? Perché non possiamo più parlare di obiettivi di sviluppo sostenibile, accordo di Parigi? Perché chi c'è nel G7 che non ne vuole parlare, non vuole sentir parlare? Gli Stati Uniti. Quando Mark Carney è venuto con noi, perché abbiamo comunque degli accordi anche bilaterali, invece ne abbiamo riparlato noi con il Canada. Così come anche nel G20, col Sudafrica ne parliamo, col G20 invece sarà difficile perché nel G20 c'è sempre la presenza scomoda dei negazionisti, perché sono negazionisti, cioè non è che per loro è un'offesa, cioè loro dicono no, per noi è ideologico. Lo dichiarano proprio. Oltre alla BCE, l'Agenzia Europea per i diritti fondamentali, FRA, Fundamental Rights Agency, nel suo rapporto annuale 2025 lo dice: sebbene presentate come un mezzo per alleviare gli oneri normativi sulle imprese, alcune di queste modifiche, se adottate, rischiano di indebolire i diritti umani e la tutela ambientale. E poi, non è che lo dice la stessa Commissione Europea, però io ve lo metto in evidenza. La Commissione Europea, quando approva le sue proposte, c'è anche il paragrafo valutazione di impatto e dicono: data l'urgenza, non è stato possibile procedere alla valutazione di impatto della proposta. Sono loro stessi che lo dicono. E l'urgenza qual è? Perché l'attuale contesto economico caratterizzato da rapidi progressi tecnologici, la variazione della domanda dei consumatori, la maggiore concorrenza globale, richiede un'azione rapida per salvaguardare il vantaggio competitivo dell'UE. È una visione probabilmente a brevissimo termine che non fa una valutazione di impatto, infatti loro dicono non l'abbiamo fatta. A medio e lungo termine cosa succederà? La BCE guarda e FRA stanno guardando oltre. E noi siamo d'accordo, possiamo dirlo, l'abbiamo già messo nero su bianco, come ASviS, noi siamo d'accordo con la BCE e con l'Agenzia Europea per i diritti fondamentali. Io a questo punto avevo altre cose poi da raccontarvi, però vorrei lasciare uno spazio per le domande. Tanto queste slide ve le lascio. Interessante che abbiamo comunque portato in approvazione a luglio la modifica alla legge europea per il clima che integra l'obiettivo intermedio al 2040 del taglio dei gas serra del 90%, che è molto sfidante, quindi il grosso lo dobbiamo fare al 2030 e poi entro il 2050. E perché lo approvano comunque, cioè almeno la proposta c'è, poi dobbiamo vedere, speriamo che non si blocchi in Consiglio, in Parlamento, ma perché lo fanno sulla base di quello che dice il gruppo di esperti indipendenti che sono stati nominati ed era previsto dalla legge europea per il clima, e perché hanno fatto delle analisi di impatto. A noi ci conviene. Ci conviene perché al momento, per esempio, noi siamo dipendenti dall'import del 58%
dell'energia che consumiamo. Ci costa, hanno fatto la stima che al soglia 2040 noi riusciamo a risparmiare 260 miliardi all'anno. Meglio farli girare nella nostra economia piuttosto che mandarli fuori. Ma anche queste sono cose che ci dicevamo già da 25 anni fa. Grazie. Grazie Luigi. Su questo ultimo tema c'è, I will say it in English so that you will also follow. There are some not extremely good news. So I think that we always have to take into account that nothing of these issues are falling from the sky. You know, the Green Deal was not there by accident. It was also the fruit of science, of media, let's say, mobilization, and of course of the big social movements that happened between 2018 and 2020. And I think that this is something that we also need now. What is happening on the climate law is that the Danish presidency, we are in a moment of Danish presidency, made a first proposal for the climate law now in July, that is going to be discussed on the 18th of September. But we already know, and this law, since it is a law, can be adopted by simple majority by the Council. And there is a proposal supported by Poland, Italy, France, and unfortunately Germany, which asks to go for the decision on the target of the climate law to the European Council, so to the prime ministers, because this would need the unanimity. And if you have the unanimity, at the moment you don't have the unanimity. So you will not have an agreement on the 18th of September. And as Luigi explained us, September is an important month because there is a necessity for everybody, and we are extremely late, together with a couple of others, to present the national determined contribution, which is linked also to the climate law, although not directly. And there is a push to separate the 2040 targets and put them down. Italy, for example, proposes to do something around 80%, so not 90%, which would make us late for the 100% in 2050, and above all, gives a terrible signal, you know, of lowering the pressure and going even slower. And the idea would be to separate the climate law objectives, which are in themselves not necessary for COP30 in Brazil, and proceed on the national determined contribution. This is all technical, but in a nutshell, we know that also the decision about the climate law is going to be a political fight. The Parliament has presented a relatively positive one part of report, and we'll see what will happen. Now, I would like to know who has questions, remarks, and we do it. Yes. Please don't be shy. We do have time. Good morning. I am Stefano Sodentino. I come from the University of Bologna, from International Relations. And I'm asking to all of you your opinion about the incoming, how to say, multi-annual financial framework. And in particular, what I think it's quite a widespread concern about the quotas dedicated to environmental projects, since there is a reduction perhaps for projects for environmental protection, like life program projects and so on. And if I was asking you also if there are also some other perspective on this. Thank you. Other questions or doubts? Yes. Always repeat your name.
Good morning. My name is Luca from the University of Trento. I would ask something about the relationship between Europe and developing countries, Europe and also European countries, since usually the developing country aren't so excited to develop these developing goals because they possess the majority of the the resources, the natural resources, and impose this change is not necessarily a real possibility for them. So there is a necessity to create a different system. So I would like to ask you if the European Union, also Italy with the Piano Mattei, offers something new to allow these relations to develop a real relationships between these countries. Thank you. Any other questions? You want to think about it? Yes. Hi, I'm Raffaele from the University of Bologna, also international relations. I wanted to ask a question that is both about the increase of military expenditure and the footprint on the climate that it will have, the impact. First of all, I wanted to know if there is EU legislation on military emission, and also if it's possible to know if the increase in the military expenditures that is predicted now will have an actual impact on the achievement of the Agenda 2030. Anything else? Last question. Yes, please. Hello, I am Alessia. I graduated at the University of Modena. I wanted to ask about degrowth, because we've been talking about a lot about competitiveness, but what about degrowth? Because right now, the Earth, like Europe alone, is consuming more than it produces. So how are we considering degrowth as a strategy for the future? Very important question. Last one? No. Yes. No, diciamo italiano. Se vuoi. Parlo in italiano? Beh, ma anche per... Vabbè, faccio un mix. It needs. First question. Multi-annual financial framework. Yes, there is the problem is that what's new is flexibility. The flexibility in itself is good, but it can be also a risk. Now we are just wait, because the political discussion is only at the start. What I think that it is good that at least the proposal contains 35% of the budget have to be dedicated to green transition goals, and also the do not significant harm of all the budget is included. We don't know exactly in which way these two dimensions that are complementary have to be respected in the future development of the proposal, but it's a good reference point, I think. Then we wait. If you have something else to add. I can add a couple of things. It is very true what Luigi says, but there are three problems. There are many more, but just I will mention three. The first is that the budget remains very low. The Commission
did go a little bit beyond the current level, which is a 1.25% of the European GDP, but not much more. And on top of it, there is a big push to renationalization on basically of giving to the member states the responsibility of spending and of deciding how to allocate most funds, notably in cohesion policy, to the states, not to the regions, to the states, how to allocate the cohesion policies and the agricultural policy. So that's why there are a lot of protests about it, because this basically means a renationalization and a loss of direct power of the different regions to decide about the funds. In some cases, it's not bad, because, you know, as you know, in Italy, we have a very bad record, above all for the southern regions, to how to spend this money. But it is not always true that the state is much better at doing it. And above all, this would open the risk to become much more nationalized. Okay, so the amount, it remains basically the current one, whereas we have to, as you know, to explore the possibility of enlarging the support of the EU towards the Clean Industrial Deal, the Green Deal, the defense issues having to do with different kind of emergencies. Every time something happens, even in Italy, even if we don't have a very pro-European government, they say, but Europe has to pay. Like, for example, on the floods, on the different kinds of crises, now on the issues concerning the tariffs put by Trump. So, and this is certainly the budget that has been presented is not at all, sufficient for that. Second, the question of the renationalization of a lot of these instruments, because we are talking about money of the European contribuable, and not simply cash given to member state government to distribute to the people who they like more. The third point is also extremely important, and that is that if you renationalize, the different and relatively weak conditionalities that were introduced, like, for example, on the rule of law, etc., will automatically be reduced, although they are kept in the proposal of the budget, because once you give it to Orban, it's difficult that then you can check how Orban gives it to their own friends, as it has been doing for a long time. And also, for example, Poland, which now recuperated some of that money that was blocked because of peace reforms on the budget, on the judges and other things, will probably be more difficult to check. We still have very wise Prime Minister, Mr. Donald Tusk, not Trump, Donald Tusk. But political situation has changed after the presidential election, and Prime Minister has to think about election in 2027. That's a political play, yeah. Even if Donald Tusk is absolutely for signing Mercosur agreement, he cannot tell it to publicity because they will eat him at the breakfast. So a few days ago he said, of course we will be against, even if inside he's absolutely for. So we'll see. The next step is, for instance, Mercosur agreement, which is very important for security, food security of Europe as well. Yeah, on the other hand, I think that Donald Tusk and all other politicians should remember the very key principle of Jean-Marie Le Pen, the father of Marine Le Pen, which said, don't go to imitations, go to the original. So if you try to run after the extreme right, just to be a little bit more moderate, normally the extreme right will win even more. Luigi. Okay, second question, EU and developing countries. I think that it's good to have a look at Sevilla commitment, because we are committed to that our finance for cooperation have to be directed in national plans, strategy, or plans for sustainable development goals, because the problem is that otherwise official development aid is fragmented. It can be ineffective or
can be spent for the interest of the donor instead of the, who received the money. So this is a good point, I think. We need to ask to our governments, also at the EU, that we need to finance strategies and also mettendo insieme, putting together also finance from countries that are not EU countries. In the EU, we have, in the Global Gateway, we have as a rule that I don't know how much it is respected, that we need to act as Team Europe. So it is more effective if we decide together how to spend the development aid. And it's good if, as in the Sevilla commitment, we have endorsed, to have a national plan for SDGs to invest. Other questions? Third, military expense. Nice question. In the Pact of the Future, we have 56 actions. We are a Pact of the Future, as I told you before. Last year, pact that signed by all countries of the world. We have this action includes a commitment that military expenditure have not to be in contrast with pursuing sustainable development. This is a principle that it's not now, until now, we are in contradiction because it's not included in our military expenditure plans at the EU level or at NATO level. We are waiting. In this month, the UN Secretary General is preparing, presenting, I hope, because he have September 25, 2025 as a deadline, a special report considering how the expenditure in all the worlds can affect sustainable development goals. Fourth, as degrowth. Well, according to Mario Draghi report, we need more growth to achieve goals related to decarbonization, education, social services, etc. The question is open. That meanwhile, it's good, for instance, in the concept of circular economy or bioeconomy, we need to respect the natural cycle of materials. So we need to operate what it is called how it is called in English, la separazione, the decoupling. For some theorists of degrowth, decoupling is not working, but well, it depends on what you consider in growth. In the Paris Agreement, we are committed to Article 2 to 3 goals. One is mitigation. Second one is adaptation. Third one is related to finance. I flussi finanziari, finance fluxes, have to be consistent with mitigation and adaptation goals. So if it's real that we can achieve the third goal to have financial fluxes consistent with mitigation and adaptation, why we need to care about growth of the growth? This is a way to think out of the box, I think. We need growth. If it is possible, I want that all the Sahel can be green, such as Canada,
Why not? Now it's not possible, but this is the growth. So linking nature to financial fluxes. This is the growth that we need. And thinking out of the box between the discussion on growth of the growth. Thank you very much indeed. We come to the end of this session. Thank you to Monika. Thank you to Luigi. I think that you have in their presentation that are going to be shared lots of numbers, lots of inspiration. Also, not to consider true what in Italy is very common to say that everything that has to do with sustainable development is something of a crazy stuff that will never work. It is not only that is not crazy, but it is actually working. And as soon as we are giving ourselves the instruments to face not only the challenges and the impact of the climate change, but also their opportunities, the best will be equipped to actually face the future. And of course, a lot of it is very much in your own hands, which are the next generations that probably and hopefully will be a little bit less inefficient than our own. So thank you very much again. Thank you very much, Rita and Daniela, Marco, and the whole team of this summer school. And I hope to see you in the next years. And I hope that you will certainly take back some of the positive messages and some also of the negative ones that we discussed this morning. Thank you very much. I wanted to have